Good afternoon, everyone. Welcome to the reading of Чайтанья Bhagavata from Sri Vrindavan Dham. Доброго всем дня, добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты из Шри Вриндаван Дхама. Let us chant Prabhupada's pranam mantra and the pranam mantra for Srila Bhaktisiddhanta. Давайте повторим пранам мантру Шрила Прабхупады и Шрила Бхактисиддханты. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Vadavani Vicharane Nirvisisha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhevyacha Petitanan Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Lila Maya Vigrahaya Himavidivacha Vishundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Text 111. Текст 111. Every evening, Srivas Pandit and his three brothers would loudly chant the names of Hari in their house. Каждый вечер Шривас Пандит и три его брата громко воспевали имена Хари в своем доме. On hearing this chanting, the atheists would remark, "What madness! This Brahmin Srivas will ruin the village." Слыша это воспевание, атеисты отмечали, что за безумие, этот браман Шривас приведет нашу деревню к краху. Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта говорит, those people envious of the Vaishnavas became bewildered on seeing Srivas's activities. эти люди, испытывающие зависть к вайшнавам, пришли в замешательство, увидев деяния Шриваса. They feared that by chanting the name of Hari, which is the activity that delivers one from material life, all the living entities would become delivered. Они боялись, что благодаря воспеванию имен Хари, это воспевание, оно освобождает от материальной жизни, все живые существа будут освобождены. Therefore, all the opulence and beauty of the village would be destroyed by such chanting. И поэтому все богатство и красота этой деревни будут разрушены благодаря этому воспеванию. They were considering, if they chant, everybody will be delivered. Они считали, если они будут воспевать, то все будут освобождены. But if everyone's delivered, our village will lose its beauty and opulence. Но если все получат освобождение, то наша деревня потеряет свою красоту и роскошь. That's such foolishness. Какая глупость. The Mohammedan king is very cruel by nature. If he hears about this kirtan, the whole district will suffer. Мусульманский царь очень жесток по своей природе. Если он услышит этот киртан, весь округ будет страдать. Someone else said, Кто-то еще сказал, I'll drive this brahmana out from the town. я увезу этого брамана из города. I'll break his house. Я разломаю его дом I will throw it in the Ganga. и выброшу его в Гангу. If we get rid of this Brahman, then it will be good for the village. Если мы избавимся от этого брамана, наша деревня будет только лучше. Otherwise, the Yavanas will come here and they will take over the town. Иначе яваны придут сюда и захватят наш город. Hearing the atheists speak in this way, the devotees began to cry and chant Krishna's name. Услышав эти разговоры атеистов, преданные начали плакать и воспевать имена Кришны.
Devotees in every circumstance, they chant Krishna's name. Преданные в любых обстоятельствах повторяют имена Кришны. They always take shelter of the Lord by vibrating His holy name. Они всегда принимают прибежище у Господа, повторяя Его святое имя. Just like this morning, Shiv Charan and I were talking about Lord Narasimhadev. Так же, как сегодня утром мы с Шивчараном говорили о Господе Нарсимхадеве. And we were speaking of that pastime when the Rakshasas, on the order of Hiranyakasipu, took Prahlad to the top of the mountain to throw him from the mountain to kill him, throw him into the sea to kill him. И мы обсуждали, как Ракшасы по приказу Хираньякашипу взяли его на вершину скалы и собирались бросить его в море, чтобы убить. And Prahlad was not disturbed at all. И Прохлада это совсем никак не обеспокоило. But he just took shelter by chanting the Lord's name. Но он просто принял прибежище в воспевании имен Господа. And there's an interesting point. Там есть один интересный момент. That the Lord, He didn't just manifest immediately and save Prahlad. Он заключается в том, что Господь не проявился сразу же и спас Прохлада. But He appeared just at the last second before Prahlad crashed into the ocean. Он проявился в последнее мгновение перед тем, как Прохлад упал в океан. Because He was testing him. Потому что он его проверял. You know, will you remember me? Будешь ли ты помнить обо мне? And because He's Atmanivedanam, He just remained fixed in His belief that the Lord will protect me under every circumstance. И поскольку он был Атманиведана, он продолжал верить, что Господь защитит меня в любых обстоятельствах. Or like the instance of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. Или случай с Амбаришем Махараджем и Дурвасой Муни. For no substantial reason, Durvasa Muni became offended. Не имея никакой на то основательной причины, Дурваса Муни он посчитал себя оскорбленным. And he told his followers to kill Ambarish Maharaj. И он приказал своим последователям убить Амбариша Махараджа. And a great demon was manifest. Проявился великий демон. And went to attack Ambarish Maharaj. И он пытался напасть на Амбариша Махараджа. But he wasn't disturbed for his own welfare at all. Но тот абсолютно был не обеспокоен своим благом. He was simply praying for Durvasa Muni. Он молился за Дурвасу Муни. And because he was a fully surrendered devotee, the Lord had given Ambarish Maharaj the Sudarshan Chakra. И поскольку он был полностью предавшимся преданным, Господь даровал ему Сударшана чакру. He knew the Lord understood the mind of Ambarish Maharaj. Он знал, что Господь понимает ум Амбариша Махараджа. If he's attacked in any way, he won't retaliate. Если на него нападут, он не будет защищаться. Because he's surrendered to me. Потому что он предался мне. So Sudarshan Chakra was already there. И Сударшан чакра, она уже была там. And then finally after Durvasa Muni was pleading with the Lord to save him. В конце концов, после того, как Дурваса Муни обращался, упрашивал Господа спасти его, he said, you must go back to Ambarish Maharaj. Господь ему сказал, ты должен вернуться к Амбаришу Махараджу. I am not independent. Я не независим. I cannot just save you in the way that you're asking. Я не могу просто спасти тебя, как ты об этом просишь. Because I am bound by the love of my devotees. Потому что я связан любовью своих преданных. And if you want to get relief from this situation, you must go back to him. И поэтому, если ты хочешь выбраться из этой ситуации, то ты должен обратиться к нему. And Durvasa was saying, where is he? И Дурваса говорит, да где же он?
And the Lord said, he's at the same spot that he was when you left. Он на том же месте, Господь ответил ему, он на том же месте, где ты его и оставил. And 1 year had passed. И прошел уже целый год. But Ambarish Maharaj was still standing on the banks of the Jamuna, offering prayers, just continually offering prayers, and praying for the welfare of Durvasa Muni. Прошел год, но Амбариш Махарадж продолжал стоять на берегу Ямуны и молиться о благе Дурвасы Муни. So, devotees always take shelter of the holy name of the Lord. Преданные всегда принимают прибежище в святых именах Господа. And the Bhagavatam explains that the devotees are glorious in that way. Бхагавата объясняет, что преданные прославлены именно поэтому. Because despite undergoing the reactions of their karma, Потому что, несмотря на все последствия их кармы, they always engage in serving Him with their body, their minds, and their words. они постоянно заняты служением Господу своим телом, умом и речью. Even though they may be suffering some reaction, Несмотря на то, что они могут даже страдать от каких-то последствий, they take shelter. они все равно принимают прибежище. And those people are the people who rightfully attain the kingdom of God. И именно такие преданные, они по своему праву обретают Царство Божие. And in his commentary on that verse, Srila Prabhupada explains В своем комментарии на этот стих Шрила Прабхупада объясняет, that no one should expect to become free from the reactions of his past sinful activities immediately. никто не должен ожидать, что он освободится от последствий своих прошлых греховных деяний немедленно. Srila Prabhupada would give his famous example Шрила Прабхупада приводит свой известный пример. that when the fan is spinning, and if I turn the fan off, the current will be cut, but still the blade is going to keep moving for some time. Пример с вентилятором. Если я отключу его, и электричество уже перестанет подаваться, но лопасти все равно будут вращаться. So when devotees experience difficulties, Поэтому преданные не испытывают сложности. Prabhupada said they think of Krishna and they chant the Hare Krishna Mahamantra, Если они испытывают сложности, они думают о Кришне и повторяют Харе Кришна Махамантру. and Krishna saves them. И Кришна их спасает. When Advaitacharya heard these things, he became as angry as fire. Когда Адвайта Ачарья услышал об этом, он разгневался подобно огню. He was neglecting whether he was dressed properly, and he just went out and he spoke to all the Vaishnavas. Он не обратил даже внимания, одет ли он должным образом. Он просто вышел и обратился ко всем вайшнавам. Advaita said, Адвайта сказал: "Listen, Srivas, Gangadas, and Shuklambar. послушайте, Шривас, Гангадас и Шукламбара. I will make Krishna descend for all to see. Я заставлю Кришну не зайти, чтобы все увидели. He will personally come, Он лично придет. and he will deliver one and all by preaching devotional service along with your help." И он освободит всех и каждого, проповедуя преданное служение с вашей помощью. If I fail to do this, then I will manifest my forearms and take up my disc. И если у меня не получится это сделать, тогда я приму свою четырехрукую форму и возьму свой диск. So Advaita is Mahavishnu. А Адвайта — это Махавишну. He said, if I don't convince the Lord to personally come and deliver these people by giving them bhakti, then I'm going to manifest my forearms and my disc, and I will start killing them personally. Если я не смогу убедить Господа прийти и освободить всех посредством бхакти, то тогда я приму свою четырехрукую форму и возьму свой диск. Hare Krishna. I will sever the heads of the atheists, and then it will be confirmed that Krishna is my Lord and I am his servant.
я срублю головы атеистам, и тогда тем самым я подтвержу, что Кришна мой Господь, а я его слуга. In this way, Sri Advaitacharya constantly worshipped the lotus feet of Krishna with great determination. Таким образом, Шри Адвайта Ачарья постоянно поклонялся лотосным стопам Кришны с великой решимостью. And he uses the word sankalpa karya, and that means with a determined and unwavering heart. И он использует слово санкалпа кария, что значит с решительным и не колеблющимся сердцем. Like before we undertake some activity, we perform a sankalpa. Прежде чем заниматься какой-либо деятельностью, мы совершаем санкалпу. Before we chant Hare Krishna, we should perform a sankalpa, Прежде чем мы будем повторять Харе Кришну, нам следует совершить санкалпу, stating what is our goal of the chanting. установив, какова же цель нашего воспевания. So he said, I will worship the Lord with a sankalpa. Он говорит, я буду поклоняться Господу с санкалпой, I will not be deviated. и я не буду отклоняться. The other devotees also shed tears as they all constantly worshiped Krishna with fixed determination. Другие преданные также проливали слезы во время, тогда как они постоянно поклонялись Кришне с сосредоточенной решимостью. As the devotees wandered through Navadvip, they never heard any topics concerning devotional service. Когда преданные бродили по Навадвипе, они ни разу не слышали обсуждения тем, связанных с преданным служением. Seeing the people's pathetic condition, some of the devotees just wanted to give up their bodies. Видя жалкое положение людей, некоторые из преданных хотели оставить свое тело. While other devotees sighed very deeply and called out Krishna's names and cried. Тогда как другие преданные глубоко вздыхали и громко взывали к именам Кришны и плакали. Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта объясняет. the devotees desired to give up their bodies out of distress for the living entities of the time who had no inclination for serving the Lord. Преданные хотели оставить свои тела из-за беспокойства за живых существ того времени, у которых не было склонности служить Господу. They displayed compassion for the living entities by crying, Они проявили свое сострадание к живым существам, плача, sighing very heavily and fasting. глубоко вздыхая и постясь. Seeing the behavior of the people who had no knowledge of Krishna, the devotees' hearts were afflicted with distress. Видя поведение людей, лишенных знания о Кришне, сердца преданных были погружены в беспокойство. And as the devotees gave up all material comforts, the Supreme Lord prepared to advent in this world. И поскольку преданные оставили весь материальный комфорт, Верховный Господь приготовился к тому, чтобы снизойти. By the order of the Lord, Sri Nityananda Ram, who is none different from Ananta, first appeared in Radhadesh. По приказу Господу Шри Нитянанда Рам, который не отличен от Ананты, сначала явился в Радхадеше. He appeared from the womb of Padmavati in the village of Ekachakra on the auspicious 13th day of the waxing moon in the month of Magh. Он явился из чрева Падмавати в деревне Экачакры в благоприятный 13-й день убывающей луны в месяц Магха. The Lord, who is the original father of everyone, accepted Hadai Pandit, the king of the Brahmins, as his father. Господь, который является изначальным отцом каждого, принял Хадай Пандита, царя всех браманов, своим отцом. Lord Balaram is an ocean of mercy and the bestower of devotional service. Господь Баларама – это океан милости, и Он дарует преданное служение. And he appeared as Sri Nityananda Prabhu. И Он явился как Шри Нитянанда Прабху. Invisible to humans, the demigods loudly chanted Jai, Jai, and showered flowers. Невидимые для людей полубоги громко выкрикивали «Джая, Джая» и посыпали цветы. And from that day, the district of Radhadesh became filled with prosperity. И начиная с этого дня округ Радхадеши исполнился богатством.
процветания. In order to deliver the fallen souls, Чтобы освободить падшие души, Nityananda Prabhu accepted the dress of a mendicant. Нитьянанда Прабху принял одежды попрошайки, And he traveled throughout the world. и он путешествовал по всему миру. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта объясняет, in order to deliver the fallen soul, Sri Nityananda Prabhu accepted the dress of a Paramahansa Avaduta and wandered like a mendicant. чтобы освободить падшие души, Шри Нитьянанда Прабху принял одеяние Парамаханса Авадуты и скитался подобно попрошайке. The word Avaduta Vesh indicate accepting the appearance of a sannyasi rather than dressing like a materialist who is under the control of material sense perception. Слова Авадута Веша указывают на принятие внешнего вида саньяси, вместо того, чтобы одеваться как материалист, который находится под контролем материального чувственного восприятия. This is the description of Lord Ananta's appearance. Таково описание явления Господа Ананты. Now please hear how Krishna made his А appearance. теперь выслушайте, как явился Кришна. Sri Jagannath Mishra lived in Navadvip. Шри Джаганнатха Мишра жил в Навадвипе. He was just like Vasudeva, Он был подобен Васудеву. and he was expert in performing prescribed duties. И он был искусен в исполнении предписанных обязанностей. He was greatly magnanimous and the best of Brahmins. Он был чрезвычайно великодушен, и он являлся лучшим из браман. Indeed, I can find no comparison to him. Поистине, я не могу найти никого, кто мог бы с ним сравниться. All the good qualities of Kasyap Muni, Dasarat, Vasudeva, and Nanda Maharaj were found in the person of Jagannath Mishra. Все хорошие качества Кашьяпа Муни, Дашаратхи, Васудевы и Нанда Махараджа можно найти в личности Джаганнатха Мишры. He had wonderful qualities. Он обладает чудесными He качествами. had all the qualities of Kasyap Muni, У него есть все качества Кашьяпа Муни, King Dasaratha, царя Дашаратхи, Vasudeva, Васудевы and Nanda Maharaj. и Нанды Махараджа. He must have been such an exalted personality. Это была очень возвышенная личность. His wife was the most chaste Sachi Devi, the universal mother and the personification of devotional service to the Supreme Lord. Его матерью была целомудренная Шачи Деви, мать всей вселенной и олицетворение преданного служения Верховному Господу. After all her daughters expired, the most fortunate Vishvarupa appeared as her son. Died. После того, как все дочери Шачи погибли, самый удачливый Вишварупа явился как ее сын. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта поясняет. before the Lord's advent, Mother Sachi gave birth to 8 daughters, who all expired. Перед явлением Господа мать Шачи родила 8 дочерей, которые все погибли. Only Sri Vishvarupa was present at the time of the Lord's birth. Только лишь Шри Вишварупа присутствовал в момент рождения Господа. Sri Vishvarupa was as handsome as Cupid himself, Шри Вишварупа был привлекателен, как сам Купидон, and his mother and father were overjoyed at seeing him. и его мать и отец были исполнены радости, видя его. But Vishvarupa was detached from the time of his birth, Но Вишварупа был не привязан с самого момента рождения. and he was so wonderful that he realized the purport of all scriptures even when he was a child. И он был настолько удивительным, что он осознал суть всех писаний еще в самом детстве. From his birth, he was just detached. С самого рождения он был не привязан. As the entire world became devoid of devotion to Lord Vishnu, and the future symptoms of Kali began to as the entire world became devoid of devotion to Vishnu, the future symptoms of Kali began to manifest in the beginning of the age. Поскольку весь мир был лишен преданности Господу Вишну, будущие признаки Кали начали проявляться в самом начале этого века.
Whenever there is a decline in the practice of religious principles, the Lord incarnates. Когда бы ни случился упадок религиозных принципов, Господь тогда не сходит. Knowing that the devotees were in distress, Lord Gaurachandra Mahaprabhu appeared in the bodies of Jagannath Mishra and Sachi Devi. Зная, что преданные обеспокоены, Господь Гаурачандра Махапрабху явился в телах Джаганатха Миши и Шачи Деви. As Sri Ananta loudly chanted Jai Jai, Jagannath Mishra and Sachi Devi heard the sound vibration as if it were a dream. Поскольку Шри Ананта громко воспевал Джая Джая, Джаганатха Мишра и Шачи Деви услышали этот звук, как будто бы во сне. So apparently, as soon as Gaurasundar Mahaprabhu, Lord Chaitanya, manifested in the womb of Sachi Devi, wherever the Avaduta Paramahansa Nityananda was, he began screaming Jai Jai. Поскольку Do you understand? Ananta and Ananta and Nityananda are the same. they, So when the child manifested in the womb of Sachi Devi, wherever Nityananda was, he's Ananta. So he started chanting Jai Jai. Поскольку дитя проявилось в утробе Шачи Деви, а Нитянанда, поскольку он был Анантой, он постоянно повторял, где бы он ни был, он повторял Джая Джая. And Sachi and Jagannath Mishra, they thought this was like some dream that they were experiencing. И Шачи Деви и Джаганатха Мишра, они думали, что это как будто бы во сне все происходит. Both husband and wife manifested brilliant spiritual effulgence which uncommon people could not perceive. Oh, which common people could not perceive. Оба, и муж, и жена, проявили яркое духовное сияние, которое обычные люди не могли видеть. Knowing the Supreme Lord would appear, personalities like Brahma and Shiva came to offer their prayers. Зная, что собирается явиться Верховный Господь, личности, такие как Господь Брахма и Господь Шива, пришли, чтобы вознести молитвы. And there are two prayers at the end of chapter 11th canto, chapter 3, chapter 5, verses 33 and 34, when it's stated. И есть две молитвы из 11 песни 5 главы, стихи 33-34, и в этих молитвах говорится: My dear Lord, you are the Mahapurush, Мой дорогой Господь, Ты Махапуруш, the Supreme Personality of Godhead. Верховная Личность Бога. I worship your lotus feet, Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам, which are the only eternal object of meditation. который является единственным вечным объектом медитации. Those feet destroy the embarrassing condition of material life. Эти стопы разрушают постыдную обусловленность материальной жизни And freely award the greatest desire of the soul, и свободно даруют величайшее желание души, which is the attainment of pure love of Godhead. которым является обретение чистой любви к Богу. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places. Мой дорогой Господь, Твои лотосные стопы являются прибежищем всех святых мест And of all saintly authorities in the line of devotional service. и также прибежищем для всех святых авторитетов в линии преданного служения. And your lotus feet are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Brahma. И Твоим лотосным стопам, точнее, Твои лотосные стопы прославляют могущественные полубоги, подобные Господу Брахме и Господу Шиве. My Lord, Мой Господь, you're so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect. Ты настолько добр, что с радостью защищаешь тех, кто просто склоняется перед Тобой в почтении. And you mercifully relieve the distress of your servants. И Ты милостиво устраняешь беспокойство своих слуг. In conclusion, my Lord, В заключении, мой Господь, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death.
Твои лотосные стопы на самом деле являются подходящей лодкой для пересечения океана рождения и смертей. And therefore even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. И поэтому даже Господь Брахма и Господь Шива ищут прибежище у твоих лотосных стоп. Bande Mahapurushate Charananavindam. O Mahapurush, I worship your lotus feet. О Махапуруша, я поклоняюсь твоим лотосным стопам. You gave up the association of the goddess of fortune and all her opulence, which is most difficult to renounce and is hankered after by even the great demigods. Ты оставил общество богини процветания и все ее богатство, от которого так тяжело отказаться, отречься, и к которому стремятся даже такие великие полубоги. Being the most faithful follower of the path of religion, you thus left for the forest in obedience to a Brahman's curse. Будучи верным последователем пути религии, поэтому ты ушел в лес, подчиняясь проклятию Брамана. Out of sheer mercifulness, you chased the fallen conditioned souls who are always in pursuit of the false enjoyments of illusion. Из своей огромной сострадательности ты следовал по пути за падшими обусловленными душами, которые who always pursued who are always in pursuit of false enjoyment of illusion. Которые всегда преследуют ложное наслаждение иллюзией. And at the same time engaged in searching out your own desired object, Lord Shamsundar. И в то же самое время заняты поисками твоего your own desired object, Lord Shamsundar. Meaning is Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya, he is searching out his own desired object, which is Lord Shamsundar. И в то же самое время они заняты поисками объекта, к которому ты стремишься, Господа Шьямасундари. He's chasing, the fallen conditioned souls. Да, он следует по пути, точнее, он гонится за падшими обусловленными душами. Who are in pursuit of illusory happiness. Которые ищут иллюзорного счастья. Now, in that verse, it says when this Lord is being described, it says that he's chasing the Maya Mriga. В этом стихе, когда описывается Господь, там используется слово Майя Мрига. Which means that this verse, in a sense, could be applied to Lord Ramachandra also. В каком-то смысле этот стих может относиться также к Господу Рамачандре. Because Lord Ramachandra, he left Sita to go capture the mriga, or the deer, that was made from Maya. Потому что Господь Рамачандра оставил Ситу, чтобы догнать оленя, который был мрига, который был Майя, иллюзией. The demon Marichi. На самом деле это был демон Маричи. But in this context, he's saying, you're chasing the conditioned souls. Но в этом контексте он говорит, ты гонишься за обусловленными душами, who are mad, которые обезумели, for material enjoyment. По материальному наслаждению. And even though you're them to give them the Hare Krishna Mahamantra, и несмотря на то, что ты гонишься за ними, чтобы дать им Харе Кришна Махамантру, you're still engaged in what you want to do, тем не менее ты продолжаешь заниматься тем, чем ты сам хочешь заниматься. which is searching out your desired object. И это поиски твоего желаемого объекта. Lord Shamsundar. Господа Шьямасундари. Ясно? Now is it clear? Yes. Very good. Very good. Okay. Bande Mahapurushate Charanarvindam. Please, everybody, read Srimad Bhagavatam 11, 5, 33, and 34. Пожалуйста, все прочитайте Шримад Бхагаватам 11, 5, 33, 34. Good verses for Lord Chaitanya Mahaprabhu in the Srimad Bhagavatam.
прекрасные стихи, описывающие Чайтанью Махапрабху в Шримад Бхагавата. Okay. Knowing the Supreme Lord would appear, personalities like Lord Brahma and Shiva came to offer prayers. Зная, что собирается явиться Верховный Господь, под личности, такие как Господь Брахма и Господь Шива, пришли вознести молитвы. Now please hear with devotion the prayers offered by the demigods headed by Brahma. Теперь, пожалуйста, с преданностью выслушайте молитвы, предложенные полубогами, возглавляемые Брамой. By hearing these prayers, one's mind will become attached to Krishna. Слушая эти молитвы, ум человека привязывается к Кришне. And then Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта поясняет, if we will hear the most confidential prayers offered to Sri Gaurasundar by the demigods, headed by Lord Brahma, our attachment for Krishna will certainly increase. если человек будет слушать, или если мы будем слушать самые сокровенные молитвы, предложенные Господу Гаурасундаре полубогами, возглавляемыми Господом Брамой, наша привязанность к Кришне совершенно точно будет усиливаться. So just like, the Devatas, they approached Brahma, and then Brahma prayed for the Lord to come. What we're going to hear now are the prayers of Brahma praying for Lord Chaitanya to come. Как это обычно происходит, что полубоги приходят, молятся Господу Брахме, Господь Брахма молится Господу, и то, что мы будем сейчас читать, это как Господь Брахма молится, чтобы пришел Господь Чайтанья. So these are Brahma's prayers. И вот молитвы Брамы. All glories to Sriman Mahaprabhu, Вся слава Шриману Махапрабху, the Father of all living entities. Отцу всех живых существ. All glories to the Supreme Lord, Слава Верховному Господу, who has incarnated to inaugurate the Sankirtan movement. который явился, чтобы начать движение Санкиртана. All glories to the protector of Vedic principles. Слава защитнику ведических принципов. All glories to the protector of saintly persons and Brahmins. Слава защитнику святых и браманов. All glories to the personification of time. Слава олицетворению времени. Time being the factor that destroys the non-devotees. Время, которое является фактором, уничтожающим непреданных. All glories to the Supreme Lord, who possesses a pure spiritual body. Слава Верховному Господу, обладающему чистым духовным телом. All glories to the fully independent Supreme Personality of Godhead. Слава полностью независимой Верховной Личности Бога. You are the shelter of innumerable universes, yet you have entered the womb of Mother Sachi. Ты являешься прибежищем бесчисленных вселенных, тем не менее ты вошел в чрево Матери Шачи-девы. Who can understand your supreme will? Кто же может понять твою высшую волю? Creation, maintenance, and annihilation are simply a part of your pastimes. А творение, поддержание и разрушение являются всего лишь частью твоих игр. For one who destroys the entire creation simply by his desire. Did we skip something? No, page 208, top. Yes, my said does one by whose desire that Okay, maybe you read the whole thing because it's different. Okay, we have an issue here that it's translated one way in one book and translated one way in another book. Да, в одной книге по одному переведен стих, в другой по-другому. For one who destroys the entire creation simply by his desire, can he not kill Ravana or Kamsa simply by giving an order? Разве тот, почему желанию все творение уничтожается, не сможет или ему не хватит могущества, чтобы убить Равану или Камсу, просто отдав приказ? Still, he appeared in the house of Vasudev and Dasarath just in order to kill those demons. Тем не менее, он воплощается в домах Дашаратхи и Васудевы, чтобы самому лично убить этих демонов. Therefore, my Lord, who can understand the cause of your appearance other than yourself? Поэтому, мой Господь, кто же может понять причину твоего явления, кроме тебя самого? By your order,
each one of your servants can deliver innumerable universes. По твоему приказу каждый из твоих слуг может освободить бесчисленные вселенные. Still, you incarnate yourself to teach religious principles to all and thus make the earth glorious. Тем не менее, ты воплощаешься сам, чтобы учить религиозным принципам каждого и таким образом прославить землю. O my Lord, in such a yuga, you have appeared with a white complexion to preach the principles of austerity by your personal example. О мой Господь, в Сатья-югу ты являешься в теле белого цвета, чтобы проповедовать принципы аскетизма своим собственным примером. You wear a deer skin and carry a danda and a water pot, and you wear matted locks of hair. In this way you incarnate as a brahmachari to re-establish the principles of religion. Ты носишь оленью шкуру и данду, и горшок для воды, и у тебя спутанные волосы. Таким образом, ты воплощаешься как брахмачари, чтобы восстановить принципы религии. So who is the incarnation of the Lord in such yuga? Kapila. Okay. And in Treta Yuga? Huh? Jagya. Who's the incarnation of Krishna in Dwapara Yuga? Krishna. You appear in Treta Yuga with a beautiful red complexion. Although you are the Lord of sacrifice, you set the example by engaging in performance of sacrifice. Ты являешься в Трета-югу в прекрасном теле красного цвета, и несмотря на то, что ты являешься Господом жертвоприношений, ты показываешь пример, сам занимаясь совершением So in жертвоприношений. Treta Yuga, the incarnation is Jagya, В Трета-югу воплощение называется Яги, and he has a red и complexion. он красного цвета. And although he is the Lord of sacrifice, he comes to set the example how to perform sacrifice. И несмотря на то, что он является Господом, ради которого проводят жертвоприношения, он приходит и сам примером показывает, как проводить жертвоприношения. You carry a special ladle and spoon in your hands and encourage everyone to perform sacrifice. В своих руках ты держишь особый черпак и ложку, и вдохновляешь каждого совершать жертвоприношение. Just a slight diversion for a moment. Небольшое отклонение. When Gopkumar was going up to the heavenly planets, Когда Гопкумар отправлялся на райские планеты, he went to Maharloka. он попал на Махарлоку. And there the form of worship was Jagya. И там поклонялись Господу Яги. And because he was so advanced by chanting his mantra, Поскольку он был настолько продвинут благодаря повторению своей мантры, in any home of any grihasta that he visited, when they performed Jagya, when Krishna would come from the fire, he would see Krishna. в доме любого грехаски, который проводил жертвоприношение, когда туда приходил Гопкумар и в огонь бросали зерно и проявлялся Кришна, он видел в этом огне And Krishna would always look at Gopkumar. И Кришна всегда смотрел на Гопкумара He would say, "Welcome. и говорил ему: добро пожаловать. The Purnahuti is finished. Come take some Mahaprasadam." Пурнахути закончилась, пойдем принимать прасад. So Gopkumar is in ecstasy И Гопкумар был в экстазе, because every day the Lord was personally giving him Mahaprasadam. потому что каждый день Господь лично давал ему Махапрасад. Okay, in Dwapara Yuga, you appear with a transcendental blackish complexion that resembles a monsoon cloud. В Двапара-югу ты являешься в трансцендентном черном теле, которое напоминает грозовое облако. You preach the process of deity worship from house to house. И ты проповедуешь процесс поклонения божествам от дома к дому. You wear yellow cloth, Ты носишь желтые одежды, and you are decorated with the mark of Shivatsa. и ты украшен знаком Шриватса. As a great king, you personally demonstrate the process of deity worship. Будучи великим царем, ты лично демонстрируешь процесс поклонения божествам. You appear in Kali Yuga as a Brahmin with a golden complexion to inaugurate the congregational chanting of the holy names, which is unknown throughout the Vedas. Ты являешься в Кали-югу как браман с золотистым телом, чтобы начать совместное воспевание святых имен, которое неизвестно или скрыто в Ведах.
Therefore, you are the source of innumerable incarnations. Посему ты являешься источником бесчисленных воплощений. Who has the ability to enumerate all of them? Кто же способен перечислить их всех? In the form of Matsya, you enjoy in the waters of annihilation. В форме Матси ты наслаждаешься в водах потопа, вселенского потопа. In the form of Kurma, you are the shelter of all living entities. В форме Курмы ты являешься прибежищем всех живых существ. In the form of Hayagriva, you save the Vedas by killing the original demons Madhu and Koitava. В форме Хаягривы ты спасаешь Веду, убивая изначальных демонов Мадху и Кайтабха. In the form of Varaha, you delivered the earth, and in the form of Narasimha, you tore apart the demon Hiranyakasipu. В форме Варахи ты освобождаешь землю, спасаешь землю, а в форме Нрисимхи ты разрываешь на части демона Хираньякашипу. I have a special tip and suggestion for everybody who's listening today. У меня для всех слушателей сегодня есть особая подсказка и совет. After class is over, do a Google search. После того, как наша лекция закончится, сделайте поиск в Гугле. You should Google video of Sesha Prabhu as Hiranyakasipu. И в поиске вбейте видео Шеши Прабhu в роли Хираньякашипу. I have my god brother Sesha Prabhu, У меня есть духовный брат Шеша Прабhu. who is probably one of the nicest people I ever met in my life. И он, похоже, является самым лучшим человеком, которого я когда-либо встречал. And I saw a video of him today playing probably the worst person I ever heard of in my life, who was Hiranyakasipu. И я видел видео, в котором он играет самого худшего человека, которого я в своей жизни знал, это Хираньякашипу. And it was excellent. И это просто удивительно. It was a video that Sesha and his family and apparently just immediate friends who were self-isolating together in Alachua put together. Это видео, которое, похоже, Шеша Прабhu со своей семьей и с какими-то близкими друзьями, которые находятся на самоизоляции в Алачио, вместе сделали. And Sesha is just the most thoughtful and kind and compassionate person that you could ever meet in your life. Шеша — это самый добрый, вдумчивый и сострадательный человек, которого вы, наверное, в жизни встречали. But here he plays Hiranyakasipu. Но в этом видео он играет Хираньякашипу. And I think it's his daughter plays Lord Nrsingadev. Мне кажется, его дочь играет Нрисимхадева. So it's the video is on Vimeo. Видео это находится на Vimeo. And yeah, I think it's just called Nrsinga Chaturdasi 2020. And you could check Sesha Prabhu. И кажется, оно называется просто Нрисимха Чатурдаши 2020. И можете посмотреть, чтобы там был Шеш Прабhu. It'll make you smile. It's such a nice production. Вы порадуетесь, это очень прекрасное произведение. So Brahma says, Брахма говорит, in the form of Varaha you deliver the earth, в форме Варахи ты спас землю, and in the form of Nrsimha you tore apart the demon Hiranyakasipu. а в форме Нрисимхи ты разорвал на части демона Хираньякашипу. In the wonderful form of Vamana you deceived Bali Maharaj. В чудесной форме Ваманы ты обманул Бали Махараджа. And in the form of Parashuram you rid the earth of the Kshatriyas. А в форме Парашурама ты избавил землю от кшатриев. In the form of Ramachandra you killed Ravana. В форме Рамачандры ты убил Равану. And in the form of Balaram you performed innumerable pastimes. А в форме Баларама ты явил бесчисленные игры. In the form of Buddha you exhibited compassion. В форме Будды ты проявил сострадание. And in the form of Kalki you destroyed the Malechas. А в форме Калки ты уничтожил млеч. In the form of Dhanvantari you delivered nectar to the demigods. В форме Данвантари ты доставил нектар полубогам. And in the form of Hamsa you spoke on the absolute truth to Brahma and others. А в форме Хансы ты объяснил абсолютную истину Брахме и другим. In the form of Narada you carry a veena and sing your glories. В форме Нарады ты
носишь вину и поешь свою славу. And in the form of Vyas, you explain the truth about yourself. А в форме вьясы ты объясняешь истину о самом себе. So here it says in the Srimad Bhagavatam 138, И здесь приводится ссылка Шримад Бхагаватам 1.3.8. in the millennium of the Rishis, В эпоху Риши the personality of Godhead accepted the third empowered incarnation in the form of Devarshi Narada. Личность Бога приняла третье уполномоченное воплощение в форме Деварши Нарады, Who is the great sage amongst the demigods. который является великим мудрецом среди полубогов. And also in the Bhagavatam it says, И также в Бхагаватам говорится, thereafter in the 17th incarnation of Godhead, затем в 17-м воплощении Бога Shri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parasara Muni. Шри Вьясадева явился в чреве Сатьявати от Парашары Муни. You know, I wasn't aware of these prayers of Lord Brahma. Я не знал об этих молитвах Господа That Брахмы. Lord Brahma offered prayers to Lord Chaitanya like this. Что Господь Брахма возносил подобные молитвы Господу Чайтанье. It's so wonderful hearing this. Это так чудесно слушать их. In the form of Krishna, your unlimited enchanting Gokula pastimes include those of all other incarnations. А в форме Кришны твои безгранично чарующие игры в Гакуле включают в себя также и игры всех других воплощений. Okay. In the Srimad Bhagavatam 10:44-14 it is stated, В Шримад Бхагаватам 10.44.14 говорится, what austerities must the gopis have performed? какие же аскезы совершали гопи? With their eyes, they always drink the nectar of Lord Krishna's form, Своими глазами они постоянно пьют нектар формы Кришны, which is the essence of loveliness, которая является сутью нежности. and is not to be equal and is not to be surpassed. И нет ей равных или превосходных. That loveliness is the only abode of beauty, fame, and opulence. И эта любвеобильность является обителью красоты, славы и богатства. It is self-perfect, Она самосовершенна, ever fresh, вечно свежа and extremely rare. и чрезвычайно редка. The words Krishna Rupe Viraha Gokule are described in the following verse from the Lagu Bhagavatamritam. Слова Кришна Рупа Вихара Гакуле описываются в следующих стихах из Лагу Бхагаватамриты. The various wonderfully enchanting sweet pastimes exhibited by the Lord in this world are superior to the opulent pastimes exhibited by Narayan among the demigods. Разнообразные, чудесные, очаровательные, сладкие игры, проявленные Господом в этом мире, превосходят роскошные деяния, проявленные Нараяной среди полубогов. And in the Tantras it is stated, В Тантре также говорится, I meditate on Nanda Sutta, я медитирую на Нанда-суту, whose beauty surpasses that of millions of cupids, чья красота превосходит красоту миллионов купидонов, who thus adore his lotus feet and his toenails. His beauty goes beyond millions of cupids, and therefore those cupids, they worship the toenails of the Lord, the beauty and the toenails of the Lord. Эта красота превосходит красоту миллионов купидонов, которые поэтому поклоняются его лотосные стопы, его лотосным стопам и пальцам, и ногтям на пальцах стоп. His transcendental effulgence is beyond the description or vision of the material senses. Его трансцендентное сияние находится за пределами описания или видения материальных чувств. Translating poetic things like this is a difficult thing to do. Перевод таких поэтических высказываний очень тяжело делать. Correct? Yes. Yeah.
If Shiv Charan is doing a good job, everybody give him a thumbs up or a like or something like that, okay? Если у Шивчарана получается, пошлите лайк и палец вверх или что-нибудь в этом духе. I like to just read and read verses. Мне нравится просто читать и читать стихи. And over the years with different translators, I've always seen that when it goes from a straight philosophical discussion into like a poetic discussion like this, then, you know, the mind of the translator is just trying to catch the right way to express it in language. За многие годы лекций с переводом я заметил, что после того, как долго читаешь прямые философские обсуждения, потом переходишь на обсуждение поэзии, ум переводчиков пытается переключиться, чтобы поймать смысл. So hit the like button for Shiv Charan. Поэтому лайк для Шивчарана. In this incarnation as a devotee, you will invest all your transcendental energies in the performance of kirtan. В этом воплощении преданного ты вложишь все свои трансцендентные энергии в совершение киртана. That's a nice prayer by Brahma. Это прекрасная молитва Господа. In this incarnation, you're going to do lots of kirtan. В этом воплощении ты будешь делать много-много киртана. The whole world would be filled with the sound of Sankirtan. Весь мир будет наполнен звуками санкиртана. And pure devotional service will be preached from house to house. И чистое преданное служение будет проповедоваться от дома к дому. How can we describe the happiness that this earth planet will enjoy when you dance with your servants? Как мы сможем описать счастье, которое будет испытывать планета Земля, когда ты будешь наслаждаться танцами со своими слугами? Lord Chaitanya's dancing was so beautiful Танцы Господа Чайтаньи были настолько прекрасными. and inspired so much happiness in the hearts of his servants. Они пробуждали великое счастье в сердцах его слуг. In Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami explains В Чайтанье Чаритамрите Кавирадж Госвами объясняет, that it's virtually impossible to describe the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. что танец Господа Чайтаньи описать практически невозможно. Each movement of his dance was a dramatic enactment of love of Godhead. Каждое движение его танца это было очень A dramatic performance. это было как спектакль. Spectacle. A spectacle of prema. Спектакль премы. No, it's, how do you say love in Любви. Lubi? Спектакль любовных игр. It's like in Jagannath Puri when the Lord would dance in Rath Yatra. Когда Господь танцевал на Радхаятре в Джаганнатхапуре, Everybody would become stunned, все просто оцепенели. and Jagannath would become stunned. И Джаганнатх оцепенел. And everybody just had their eyes fixed on Chaitanya Mahaprabhu. И все просто смотрели неотрывно на Чайтанью Махапрабху. And there's that one instance when Maharaj Prataparudra and his chief aides, they come to the Rath Yatra to view Mahaprabhu dancing. И есть случай, когда Махараджа Пратапарудра со своими приближенными приходит посмотреть на танец Чайтаньи Махапрабху. And I believe it was Srivas who was standing in front of Maharaj Prataparudra. И Махарадж Пратапарудра был с охраной, и перед ним, кажется, стоял Шривас Пандит. And every time the Lord would go this way, Srivas would move, and the king couldn't see, and every time the Lord would go that way, Srivas would move, and the king couldn't see. И каждый раз, когда Господь двигался в одну сторону, царь хотел посмотреть, но Шривас двигался в ту же сторону и заграждал. Потом Господь двигался в другую сторону, царь хотел посмотреть, но Шривас двигался и заграждал. So the king had, the chief of his staff with him. И с ним были руководители его охраны. And the chief of his staff, he very politely tapped Srivas on the shoulder. И один из этих руководителей, он очень
вежливо постучал Шриваса по плечу that indicated the king was there. и показал ему: вот здесь царь. But every time the king was going to this side to see Chaitanya Mahaprabhu, Srivas would go to that side. Но каждый раз, когда царь наклонял свою голову в одну сторону, чтобы посмотреть на Чайтанью Махапрабху, Шривас в эту же сторону двигался. And the same to the other side. И то же самое происходило в другую сторону. So finally the aide to the king tapped Srivas again. И в конце концов опять один из охранников царя постучал его по плечу. And Srivas became annoyed that his vision of the Lord was being disturbed. И Шривас, он был как бы обеспокоен, ему надоело, что его видение Господа постоянно отвлекают. So he just turned around and he slapped this big Kshatriya. И он развернулся и просто дал пощечину этому огромному кшатрию. And you can only imagine that some blood started becoming hot. И можно представить, как там горячо стало. And Maharaj Prataparudra, who was a Vaishnav, he told Harichandra, he said, you've had so much fortune that you've been touched by the hand of a Vaishnav. И Махараджа Пратапарудра, он, поскольку он был вайшнавом, он сказал своему охраннику Харишчандре, что ты не представляешь, как ты благословлен, тебя коснулся вайшнав. So Brahma is saying here, when people see you dance in Kali Yuga, they're going to feel great joy. И Брахма здесь говорит, что когда люди увидят твой танец в Кали-югу, их исполнит великая радость. Oh, Krishna, the mere presence of those who constantly meditate on your lotus feet vanquish all inauspiciousness. Просто присутствие тех, кто постоянно медитирует на твои лотосные стопы, устраняет все неблагоприятное. As such persons dance, the touch of their lotus feet destroys the inauspiciousness of the world. Когда такие люди начинают танцевать, прикосновение их лотосных стоп уничтожают все неблагоприятное в этом мире. By their glance, the 10 directions are purified. Благодаря их взгляду очищаются все 10 направлений. Such are your glories. Такова твоя слава. Such is the dancing, and such are your servants. And when they dance with their arms raised, the disturbance in the heavenly planets are destroyed. Такова твоя слава, таков твой танец, и таковы твои слуги, что когда они танцуют с поднятыми руками, беспокойства на райских планетах уничтожаются. So we will stop here today. На этом на сегодня мы остановимся. Very beautiful prayers that Brahma offers to Lord Chaitanya while he's in the womb of Sachidevi. Прекрасные молитвы возносит Господь Брахма Господу Чайтанье, когда тот находится в чреве матери Шачи. Thank you very much for being here. Спасибо большое, что были с нами. We hope that everybody is doing all right. Надеюсь, что у вас все хорошо. And we'd like to remind you that tomorrow is Lord Narasimhadev's appearance day. Хотел бы напомнить вам, что завтра день явления Господа Нарсимхадева. Everybody please pray to Lord Narasimhadev and take shelter of Lord Narasimhadev. Все, пожалуйста, помолитесь Господу Нарсимхадеву и попросите его о прибежище. And pray that Narasimhadev will extend his compassion to the suffering people of this world and help to correct their consciousness so the suffering won't exist. И помолитесь, чтобы Господь Нарсимхадев пролил свою милость и сострадание обусловленным живым существам этого мира и исправил их сознание таким образом, чтобы больше не было страданий. Nrsimha Chaturdasi is a fasting day. День Нрисимха Чатурдаши – это день поста. So we'll fast until the evening. Мы будем поститься до вечера. And tomorrow morning, we're going to be having kirtan over at Srila Gurudev's house. И завтра утром мы будем проводить киртан дома у Шрилы Гурудева. And he's, I don't know if they're going to be doing Abhishek for Nrsimha Shila or Nrsimha Murti, but we'll be having kirtan and they'll be doing Abhishek. Не уверен, будет он проводить Абхишек у Нрисимха Шили или Нрисимха Мурти, но мы там будем проводить киртан тогда, когда он будет делать Абхишеку. So we will be live streaming, and it will also be on Srila Gurudev's media, probably on YouTube.
И мы будем проводить прямую трансляцию, и Шрила Гурудев тоже будет проводить трансляцию через свои медиа, скорее всего, через YouTube. Everybody stay safe. Берегите все себя. Please continue staying at home. Пожалуйста, продолжайте оставаться дома. It's the safest place to be. Это самое безопасное место, где можно быть. Continue with social distancing. Продолжайте соблюдать социальную дистанцию. Please don't think that it's over. Не думайте, что все уже закончилось, пожалуйста. If people are tweeting about COVID-19 in the past tense, they're doing the wrong thing. Те, кто пишут сейчас о COVID-19 в прошедшем времени, они заблуждаются. Also, yesterday, one devotee lady, her country is Mauritius. She tested positive for COVID-19 here in Vrindavan. Также вчера одна преданная с Маврикия, у нее был обнаружен COVID-19. And I can't recall her name. She's a disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Я не помню ее имя, но она ученица Джайапатаки Свами Махараджа. Now she is in quarantine. Сейчас она на карантине. And I believe that she was living with 3 other ladies, and they're in quarantine as well. И, как я понимаю, она жила еще с 3 матаджи преданными, и они тоже на карантине сейчас. So everybody please say prayers for this Mataji. Пожалуйста, все помолитесь за эту матаджу. If anybody knows, if anybody's listening and knows what her name is, you can put it into the comments, and then people can say a prayer to Lord Narasimhadev and to Radhe Shyam for the protection of this Mataji. И если кто-то слышал эти новости и знает ее имя, пожалуйста, напишите его в комментариях, чтобы все могли помолиться Господу Нарасимхадеву на благо этой матаджи. And otherwise, days are blissful here in Vrindavan. А в остальном день был здесь опять блаженный. It's very, very wonderful. Здесь очень чудесно. And it's just great. Просто великолепно. Okay, so I will show people the deities who didn't have a chance to see this morning. Сейчас я покажу божества тем, кто не видел их утром. Thank you very, very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Харе Кришна. So here is the altar today. And we'll go closer. Так, сегодня выглядит алтарь, мы подойдем поближе. And here is Giriraj. Вот Гирирадж. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And here are Radha Govinda today. Здесь Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. And here is Govinda. Здесь Говинда. And beautiful garlands made by the whole team of Matajis over here. И прекрасные гирлянды, сделанные целой командой матаджи. And here are Dayanatai Gaurachandra. А вот Даял Нитай Гаура Чандра. Jai Gaura Haribo. Jai Nitai. Jai Patit Pavan. And here is the Panchatattva Здесь Панчататва, and the Goswamis Swami and Srila Prabhupada. и Шрила Прабхупада. Okay, thank you all. See everybody tomorrow morning at 7 for Kirtan. Спасибо всем большое. Увидимся завтра утром в 7 Kirtan and Abhishek. на Киртане и Афишите. Jai Jai Shri Radhe.